तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट in his future directorial debut and written by Graham Yost. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यू एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who becomes unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who becomes unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, रिटन बाय ग्राहम योस्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मार्क गॉर्डन, स्टार्टिंग Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who becomes unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, रिटन बाय ग्राहम योस्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मार्क गॉर्डन, स्टार्टिंग Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, रिटन बाय ग्राहम योस्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मार्क गॉर्डन, स्टार्टिंग कीनू रिवीन्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन, जेफ डेनियल्स. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, रिटन बाय ग्राहम योस्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मार्क गॉर्डन, स्टार्टिंग कीनू रिवीन्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन, जेफ डेनियल्स. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who becomes unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who becomes unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who becomes unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniel in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. कीनू रिवेंज, डेनिस हॉपर एंड सैंड्रा बुलॉक star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 मिलियन डॉलर्स. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉन डी बेंट, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट. Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो आज हम स्पीड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पीड इज ए 1994 अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन डी बॉन्ट इन हिज फ्यूचर डायरेक्शनल डेब्यूट एंड रिटन बाय ग्राहम योस्ट.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, and Sandra Bullock star in the film alongside Joe Martin and Jeff Daniels in supporting role. The plot centers on a city bus rigged by vengeful extortionist Howard Payne to explode if its speed drops below 50 miles per hour. Reeves play LAPD officer Jack Traven, who is tasked with preventing the disaster, with Pollock portraying a passenger who become unexpectedly involved in the mission. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं. This movie directed by John D. Bent, written by Graham Yost, produced by Mark Gordon, starring Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Martin, Jeff Daniels. Cinematography Andrzej Bartkovic, edited by John Wright, music by Mark Mancina, production company Mark Gordon Company, 20th Century Fox, distributed 20th Century Fox, release date June 7, 1994, Hollywood, June 10, 1994, United States, running time 116 minutes, country United States, language English, budget $30 to $37 million, box office $350.4 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.